ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय। हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शम्भो शङ्कर। बोले श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ॐ सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। Yesterday we were discussing about Sattva Guna. What are the dharmas of Sattva Guna? Attributes of Sattva Guna. Sattvam Vishuddham Jalavat Tatapi. Let us chant this sloka, sloka number 117. Sattvam Vishuddham Jalavat Tatapi Tabhyam Militva Saranaya Kalpate Yetratmabhimbah Pratibimbitas San Prakashayethyarka Ivakhilam Jadam. Sattvam Vishuddham. The sattva is pure in nature, like water, but when it is mixed with Rajoguna and Tamoguna, it is becoming the cause, or it is producing or providing the transmigration, samsaranaya kalpate. Yatra atmabimbaha pratibimbitāh san prakāṣayati arka iva akhilam jadam. How that sunlight is reflecting and illuminating this entire world. In the same way, the light of consciousness is reflecting in antahkarana, this sattva, intellect, and because of this intelligence only we are able to perceive this entire world. So this entire world is illuminated by the reflected consciousness. And yesterday we have seen in sloka number 118, when the sattva guna is predominant and mixed with rajoguna and tamoguna, then what are the qualities, lakshanas, attributes will be there.
मिश्रस्य सत्त्वस्य भवन्ति धर्माः त्वमानिताद्या नियमायमाद्याः श्रद्धा च भक्तिश्च मुमुक्षुता च दैवी च सम्पत्तिरसन्निवृत्तिः मिश्रस्य सत्त्वस्य of the mixed sattva gunam bhavanti dharmaha. These are the dharmaha characteristics will be there. What are those things? Yesterday we have seen in detail. Yes, amanitva etc. I hope you have referred Bhagavad Gita slokas. Have you taken that Bhagavad Gita and seen or not? Okay, so reference has been given in 13th chapter, and that Daivi Sampati in 16th chapter of Gita also mentioned. Amanitva etc. and Yama Niyamas said in the Ashtanga Yoga, Patanjali Yoga Sutras. Shraddha, Bhakti, Mumukshuta, faith, devotion, and intense desire to get liberation. Daivicha Sampattihim, the divine wealth, Shamadamadi Gunas, etc. Asannivrittihi, withdrawal or turning away from the unreal. All these things are the characteristics of Misrasya Sattvasya, of the mixed Sattvaguna. Means Sattvaguna will be predominant. And what about Vishuddha Sattva? When there is no even trace of Rajoguna and Tamoguna, how the attributes will be? Sloka number 119. Please repeat after me. Vishuddha Sattvasya Guna Prasadaha. Vishuddha Sattvasya Guna Prasadaha. स्वात्मानुभूति परमा प्रशान्तिः स्वात्मानुभूति परमा प्रशान्तिः तृप्ति प्रहर्ष परमात्मनिष्ठा तृप्ति प्रहर्ष परमात्मनिष्ठा येया सदानन्दरसं समृच्यति येया सदानन्दरसं समृच्यति Vishuddha Sattvasya, of pure Sattva. Gunaha, the attributes or characteristics of pure Sattva Guna are Prasadaha. Number 1. Prasadaha means prasannata, cheerfulness. One meaning of prasada means anugraha, grace also. But here prasadaha means prasannata, cheerfulness. So when person is all the time cheerful in nature is the quality of Vishuddha Sattva. Next, Swatmanubhutihi, Swa-atma Anubhutihi. Anubhuti means experience. Swatmanubhuti means the experience of one's own self. When the pure Sattva is there, then that person will realize his own self. He can experience the bliss of his own self. Swatmanubhutihi, experience of one's own self, and Parama Prashantihi. Prashantihi means peace. Parama means supreme. Parama Prashantihi means supreme peace. When sense organs will perceive sense objects temporarily, when our desires will be fulfilled, that time also we experience the peace of the state of mind, but that is temporary, and that peace also will be conditioned by so many things, and that will be bounded by time also. But here what is said, Parama Prashantihi, this is supreme peace. This is not just coming and going kind of the state of mind. This is because of there is no rajas at all. Whenever Rajoguna will be there, then hesitation will be there in the mind. So all hesitations became quiet because of there is no Rajoguna. Because of this pure Sattva Guna, that person will be experiencing profound peace, that supreme
peace. And this peace and happiness, we cannot even call it as happiness, bliss. These are not depending upon the objects, people, or conditions or situations. Whatever may be the external atmosphere, maybe that is conducive or non conducive, but the peace and bliss will not be disturbed by anything at all. So that's why the word is used here, Parama Prashantihi. Not ordinary Prashanti, not ordinary peace, supreme peace, Parama Prashantihi. Then Truptihi. Triptihi means contentment. When Rajoguna will be there, Lobha will be there. Earlier we have seen what are the attributes of Rajoguna and Tamoguna. So when greediness will be there, the person all the time wants to get more and more and more. All the time the person will be having disturbed mind. But here, because of pure Sattva Guna, what is happening? Contentment will be there, Trupti. Alam Pratyaya. Alam Pratyaya means, Alam means enough. This is enough. Whatever is there, fine. So contentment is the characteristic of pure sattva. Praharshaha. Praharshaha means bliss, not ordinary kind of happiness. As earlier said, it is not because of the perception or experience of the sense pleasures. This is coming from the source of bliss. The source of bliss means Atma Swarupa. So Praharshaha means bliss. Paramatma Nishtha. Paramatma Nishtha, devotion for the Supreme Lord. Even this is not ordinary kind of devotion. Ordinary kind of devotion means sometimes the person will be having desires and asking Bhagwan, please fulfill this desire, that desire, and I will offer this one to you, like that. Means Artharti Bhaktas will be there, Arti Bhaktas will be there, and Jignasu Bhaktas also will be there. But here Parama Nishtha means Parama Atma Nishtha, devotion to the Supreme Self, is not conditioned, and here self word is used, not just Ishvara or Bhagwan. This Swarupa is beyond names and forms. So when we have that supreme sattva, means pure sattva guna is there, that time what will happen, that person will go beyond the names and forms and he will be established in the supreme self. So this is called Parama Atma Nishtha. Nishtha means establishment, the devotion. So devotion to the Supreme Self. Yaya, by which Sadananda Rasam Samruchyati. Sada Ananda Rasam. Sada means everlasting. Sadananda Rasam means the everlasting essence of bliss. Samruchyati, comes to enjoy. So by which the seeker of truth can enjoy or experience the everlasting essence of the bliss. He will be having such kind of supreme devotion for the self and he will experience that oneness with the self. So all these are the characteristics, attributes of the Vishuddha Sattva. So we have to develop this Vishuddha Sattva Guna. So earlier we have seen Misrasya Sattvasya Gunas Dharmas. All those things will help us a lot to walk in the path of spirituality. We can do all spiritual practices. Then slowly what will happen? The Rajas and Tamas, whatever will be there in little percentage also proportion, they will be reducing slowly. Then only Sattva Guna, that Vishuddha Sattva, pure Sattva will be there. That time we can experience clearly our own blissful state. How when the crystal kind of water is there, then we can see the reflection of sun clearly. Steady and clean water can reflect properly the light of the sun. In the same way, because of Sattva Guna, our Antahkarana will become pure and steady and balanced. That time we can experience the bliss of our own self. We can recognize the self and
establish in that self. So by this one, the topic of Sattva Guna also concluded. The next sloka onwards, Shankaracharyaji, Puja Shankaracharyaji is explaining about what is the causal body. We have seen earlier gross body and the subtle body also. Afterwards, we have seen the topic of Maya and Trigunas and what are the attributes of these Trigunas, etc. And now about the causal body. Avyaktamet Trigunairniruktam. Avyaktamet Trigunairniruktam. Tatkaranam nama shariram तत्कारणं नाम शरीरमात्मनः सुषुप्तिरेतस्य विभक्त्यवस्था सुषुप्तिरेतस्य विभक्त्यवस्था प्रलीन सर्वेन्द्रियबुद्धिवृत्तिः प्रलीन सर्वेन्द्रियबुद्धिवृत्तिः Avyaktam etat. Etat means this. Avyaktam. Earlier also we have seen this word. Avyaktam means unmanifest. Vyakta means manifest. Avyaktam means unmanifest. Avyaktam etat. This is unmanifest. Traigunya. Not Traigunya. Triguna. Trigunaihi niruktam. Trigunaihi means as the combination of three guna, sattva, rajas and tamas. Niruktam. Niruktam means described. It is described. This unmanifest described as the combination of three gunas. Tat karanam nama shariram atmanaha. That karanam nama. Karanam is cause. Is the causal body of the shariram atmanaha, of the individual being. So this is the causal body of the individual. And what is its special state? It is said, Shushuptihi etasya. Etasya means of this causal body. Shushuptihi, deep sleep state. Vibhakti avastha. Vibhakti avastha means the special state. Earlier we have seen in Jagrat avastha and Swapna avastha, so predominantly what will be there? The gross body is predominantly very active in Jagrat avastha. In dream state, that in Swapna avastha, the subtle body will be projecting all those things. We have seen that. So this causal body, especially, it is experienced in the state of deep sleep. So this is the causal body. Its special state is deep sleep. And Pralina Sarva Indriya Buddhi Vritti. What is the deep sleep state? What is the nature of this Shushupti Avastha? It is said, Pralina Sarva Indriya Buddhi Vritti. Pralina means dissolving, suspended. So Pralina means are dissolved. What are the dissolved things in this deep sleep state? Sarva of all. Indriya Buddhi Vrittihi. Indriya means sense organs, organs of action and organs of perception. Buddhi, here we have to take this mind and intellect, etc. Buddhihi, intellect. Vrittihi, see, vritti means one meaning is thought. Okay. Another meaning of vritti is function also, activity. Remember these things. So one meaning of vritti is thought. Another meaning function or activity. So in the deep sleep state, all the functions and activities of the sense organs and intellect are dissolved. This is called deep sleep state. All of us, we are experiencing this Sushupti Avastha. No need to give much explanation. So when we are in deep sleep state, we are not aware of anything external world.
and all our sense organs become quiet. We are not seeing anything, we are not listening anything. In deep sleep state we don't know anything, and thoughts also are not there, they are also dissolved. So avyaktam etat trigunaihi niruktam. This is described as unmanifest state of three gunas, combination of three gunas, and tat karanam nama shariram atmanah. Why this is called karana? Karana of what? This is the karana of Sthula Sharira and Sukshma Sharira. How we are functioning, this gross body is active in this world. No? So behind this gross body and behind the subtle body, which is there prompting these things to be active, that is causal body. Subtle body itself cannot be perceived and the causal body to beyond that one. And causal body is more pervasive and subtler than the Sukshma Sharira, subtle body. So, Pralina Sarva Indriya Buddhi Vrittihim. This is special state of deep sleep, and in this one, all functions of Buddhi and senses will be dissolved. Dissolved, see, not perished, please understand. Not perished, just dissolved. Pralina, Laya Avastha only, but not Nasha Avastha. Next, continuation of the same thought. Sloka number 121. Please repeat after me. सर्वप्रकार प्रमिति प्रशान्तिः सर्वप्रकार प्रमिति प्रशान्तिः बीजात्मनावस्थितिरेव बुद्धेः बीजात्मनावस्थितिरेव बुद्धेः सुषुप्तिरेतस्य किल प्रतीतिः सुषुप्तिरेतस्य किल प्रतीतिः किञ्चिन्न वेद्मीति जगत्प्रसिद्धेः किञ्चिन्न वेद्मीति जगत्प्रसिद्धेः सर्वप्रकार प्रमिति प्रशान्तिः. Sarva prakara means by all means, by all kinds. Sarva prakara, all kinds. Pramiti. Pramiti means perception, experiencing, comprehending or receiving. So, pramiti means perceptions. Prashantihi, complete cessation. Prashantihi, it's no perception at all. Complete cessation of all perception. Means eyes are not seeing, ears are not listening, we are not eating anything. Of course, breathing is going on. If that is also not functioning, then miss. So, sarva prakara, all kinds of pramiti, prashantihim, perceptions, complete cessation. But what is happening, bija avastha, they will be in the seed form. As earlier said, they get just dissolved but not destroyed. That's why it is said next word you can see prashantihi, then bijatmanavastitihi eva buddhihi. Bijatmana means, bija means seed. Bijatmana means in the seed form, in the subtle form. Bijavastha means here in subtle form. In the seed form, avastitihi. Avastitihi means remaining, eva only, buddhehe of the intellect. The mind remains in the subtle seed-like form. Some people will be having this doubt. In deep sleep state, what is happening to the mind? Is it active or not? Mind is there or not in deep sleep state, if anyone will ask. Because no thoughts. We are not experiencing anything. We are not responding to the world. So seemingly as though its mind is not there. So if someone will be having this doubt, in deep sleep state, mind is there or not? It's there. If mind is there, then why there are no thoughts? Because all those things will be in subtle form.
Bija Avastha. When again waking state will be there, then all those things will manifest. So all these things will be in unmanifest condition. Mind will be there, thoughts also will be there, but all those things will be in Bija Avastha, seed form. Only one thought will be maintained in deep sleep state, that is called Nidrakara Vritti. Then what is happening to remaining all thoughts before sleeping and after waking up? We'll be having so many thoughts in the mind and so many experiences we are having. In memory, so many things are there. At the time of deep sleep, what is happening to all of them? That person may be suffering a lot, but he's forgetting everything and happily sleeping. That person may be having so many things in this world, possessions, etc., but that person just he is forgetting everything and just sleeping. The person may be the king or maybe the beggar, but when they are sleeping, they are not aware of that identity also. So what is happening to them? These kind of thoughts, that ego and mind. So all these things will be in bija avastha, in seed form. Next, Bijatmana avasthitihi eva, seed-like form in deep sleep, and which is the state of complete cessation of all kinds of perception of the intellect indeed. And Shushuptihi etasya kila pratitihi. Shushuptihi, deep sleep, etasya, of this. Kila means in Sanskrit, indeed, pratitihi means experience. Kinchit na vedmi iti jagat prasiddhehe. This is all of us we know. Kinchit, even little bit also, kinchit na vedmi. Na vedmi, it's I don't know. I don't know anything. I know nothing when in deep sleep state. Sukhamaya nidra anubhuyate. I just slept and I experienced happily that deep sleep state. So kinchit na vedmi is I don't know anything, did not know anything. Iti, thus, jagat prasiddhehe. Jagat prasiddhehe means this is the, we can say, universal experience, and this is a universal word. Prasiddhehe, very famous. Means all of us, we are experiencing this one. So this is the nature of causal body. In the deep sleep state, we can experience. So all those vasanas also will be in the causal body only. When they will manifest, we experience in subtle body as the thoughts in the mind. Then those thoughts will manifest through our actions, through this gross body. Then they are called karmas, actions. So actions are prompted by vasanas only. So here about the Sushupti Avastha, causal body it is said. And after this one, now what is the topic is going on? Anatma. Yes, I hope all of you remembered. What is the question asked by that disciple when he approached Guru? Ha. Ko nama bandha katamesha agataha katam pratistasya katam vimokshah ko savanatma paramah katma tayor vivekah katametadujyatam. Ko savanatma paramah ka atma. What is anatma? So the answer has been given to the question, what is anatma? What is anatma? Till now, whatever we have discussed, everything is anatma only. So the summary has been given in the sloka number 122. Till now, whatever we have discussed. Dehendriya prana manohamadayah. Dehendriya prana manohamadayah. Sarve vikara vishaya sukhadayah.
सर्वे विकारा विषया सुखादयः व्योमादिभूतान्यखिलं च विश्वम् व्योमादिभूतान्यखिलं च विश्वम् अव्यक्तपर्यन्तमिदं ह्यनात्मा अव्यक्तपर्यन्तमिदं ह्यनात्मा. Important sloka. So what is anatma? Deha, indriya, prana, manaha, aham, adayaha. Adayaha means etc. Deha means body. Indriya, indriya means sense organs. 10. Dasha indriyas. Pancha jnanendriyani, pancha karmendriyani. So this is sthula sharira, pancha jnanendriyani, pancha karmendriyani, and manaha, mind. Mind means we have to take entire antakara. Mana buddhi chitta ahankara. Aham also word given here. Aham, ego, I, sense of I-ness and doership, that which is having. Aham, adayaha, etc. And sarve vikaraha, sarve all vikaraha. Vikaraha means their modifications. Whatever vikaras of mind, intellect, all those things are there, all those things also anatma swarupa. Vishayaha, vishayaha means shabda, sparsha, rupa, rasa, gandha. So all these things also anatma. Deha, indriyas, manaha, hankara, all these things are anatma. See the last word, he, anatma word is there, hyanatma. Break that word, he plus anatma. Indeed, all these things are comes under the category of anatma. Sarve vikaraha vishayaha, the modifications of all these things, and shabda sparsha rasa, all these things. Sukha adayaha, what are the modifications of mind, etc.? Sukha, dukkha, pleasures, sorrows, etc., etc., etc. We cannot give entire list also, so many things. Sukha adayaha. And not only all these things, vyomadi bhutani akhilam cha. Vyoma means the space. Vyoma adi bhutani akhilam. Bhutani means elements, akhilam means whole. Akasha, vayu, agni, jala, prithvi. Space, air, water, fire, all these things. Also 5 great elements, all these things also anatma. Akhilam cha vishwam, this entire universe, vishwam, avyakta paryantam, up to unmanifest, up to this three gunas, maya, swarupa, etc. So pancha jnanendriyas, karmendriyas, this sthula, sukshma, karana, sharir, entire thing, all these things also 5 great elements, this entire universe. Avyakta paryantam idam, this world, whatever we are saying, this idam, he, indeed, anatma, one word, entire thing is wiped out. Entire all this thing is nothing but non-self. It is not the Atma Swarupa, the not self. Manobuddhyahankara chittani naham na cha srotra jihvai na cha pranam. All these things also not Atma Swarupa. Then who are you? Nacha vyoma bhumi, na tejo na vayu, even not 5 elements also. Then who are you? You are saying naham. Then who are you? Soham. Kahaham, soham. Chidananda rupaha, shivoham. Chidananda rupaha, shivoham. And that Sat Chit Ananda Swarupa.
So what is the Anatma Swarupa? The entire list has been given. See, when we are listening all these things, just imagine in our life, whatever we are doing and whatever we are having, all objects, including our bodies, all people, this entire world. When five elements, it is said what? Entire prapancha only. Prapancha made up of five elements. Then the entire thing, all this up to avyakta, the subtle kind of thing, unmanifest thing also, all these things are anatma swarupa. Then in our life, what we are seeking and what we are expecting and what we are using, all these things are temporary in nature, ephemeral in nature, anatma swarupa. See, anatma is that which is not existing. Wow. Very subtle thought, this one. Atma, Satswarupa, existence in nature. Anatma means that which is not existing. So, which is not there at all, not existing at all, and we are giving such kind of reality to this anatma, and how much time we are spending for all these kind of things, and how much identification we are having with anatma, with this body, etc. That's why Mahatmas they will call us Mudamate, Mudamate. So much ignorance. Why we are giving so much importance to this world, which is anatma? So, in this one sloka, Shankaracharyaji is saying everything is anatma except your own self. And see the power of Maya and ignorance. Whatever this list is given, we are feeling this is the entire thing that which is there existing, and completely unaware of that really existing Brahma Swarupa, our own self. So clear. Vishwam avyakta paryantam idam hi anatma. This is anatma. Why all these things are anatma and we are identifying with this one? What is the nature of this one? Why like this? Because in the next sloka it is going to be said, Maya, Maya, Maya. You can see in that sloka, tomorrow we will read it. Maya, Maya, Karyam, Sarvam, Mahadadi, Deha, Paryantam. Who created this notion? This world is real like this. How this anatma is as though appearing as real, because it's Maya, Maya. Don't give Maya name to children. A few people will be calling Maya, Maya, what Maya, powerful Maya. Tomorrow we will see next sloka. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Asatoma Satkamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amrutangamaya. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Sri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. సత్వం అన్నటువంటిది జలంలాగా స్వచ్ఛమైంది, శుద్ధమైంది. కానీ రజోగుణము తమోగుణము కలిసినప్పుడు అది సంసార చక్రానికి, జనన మరణ చక్రానికి కారణమవుతుంది. ఏ విధంగా అయితే సూర్యుని యొక్క వెలుతురు అన్నింటి మీద పడి అన్నింటినీ ప్రకాశింపచేయడం జరుగుతుందో, అదేవిధంగా ఆత్మస్వరూపం అన్నటువంటిది ఈ సత్వగుణం వల్ల మన అంతఃకరణంలో ప్రకాశింపబడి ప్రతిబింబముగా ఉంటూ ఈ జగత్తునంతటినీ కూడా వెలిగించడము, మనం అనుభవంలోనికి తెచ్చుకోవడము జరుగుతుంది.
సత్వగుణం అన్నటువంటిది ఎక్కువగా ఉండి రజోగుణం తమోగుణం కొంత కలిసి ఉన్నట్లయితే, మిశ్రితమైనటువంటి సత్వగుణం ఉన్నట్లయితే అమానిత్వ గుణాలు, యమ నియమాలు, శ్రద్ధ, భక్తి, ముముక్షుత్వము, అసత్యమైనటువంటి దాని నుండి మనసుని వెనక్కి మరల్చడము, ఇవన్నీ కూడా సత్వం అధికంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో కలుగుతాయని చెప్పున్నారు. దైవీ సంపత్తి అన్నటువంటిది ఉంటుంది. మరి విశుద్ధ సత్వం ఉన్నట్లయితే, పూర్తిగా ఈ రజోగుణం తమోగుణము లేకుండా పోతూ ఉన్నట్లయితే అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అని అంటే, విశుద్ధ సత్వము ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ప్రసన్నంగా ఉంటారు, ఎప్పుడు చీర్ఫుల్గా ఉంటారు. ప్రసన్నత, ప్రసాదము అంటే ప్రసన్న స్వరూపం అని చెప్పున్నారు. అంతేకాకుండా స్వ ఆత్మ అనుభూతి అన్నటువంటిది కలుగుతుంది, తృప్తి అన్నటువంటిది ఉంటుంది. ఉత్కృష్టమైనటువంటి ఆనందానికి మూలమైనటువంటి ఆత్మస్వరూప ఆనందాన్ని పొందటము జరుగుతుంది. ఇది బాహ్యమైనటువంటి విషయాల వల్ల తాత్కాలికంగా కలిగేటువంటి ఆనందము కాదు, శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందం, రహస్య స్థితి అని చెప్తున్నారు. ఈ ఆత్మానందాన్ని పొంది ఉన్నటువంటి వారు బాహ్యమైనటువంటి ఆనందాల కోసము వెతకడం అంటూ ఉండదు, అందుకనే తృప్తి అన్నటువంటిది ఉంటుంది. ఏయా సదా ఆనందరసం సమృచ్యతి పరమాత్మ నిష్ట. ఈ శుద్ధ సత్వగుణం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పూర్తిగా ఆత్మతత్వముకు ఆత్మతత్వానికి శరణ పొంది ఆత్మతత్వము యందు నిష్టని, స్థిరత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు. దేనివల్ల అయితే సదానంద రసం సమృచ్యతి, నిరంతర శాశ్వత ఆనందం అన్నటువంటిది లభిస్తుందో అటువంటి స్థితిని పొందటం జరుగుతుంది. మనందరం కూడా రజోగుణాన్ని తమోగుణాన్ని తొలగించుకొని శుద్ధ సత్వ స్థితిని పొంది త్రిగుణాతీత స్థితిని పొందవలసి ఉంటుంది. సత్వగుణం కూడా చివరిలో వదిలేయవలసి ఉంటుందన్నమాట. కాకపోతే సత్వగుణం మనకి మోక్షం పొందటానికి ఉపయోగపడుతుంది, సహకరిస్తుంది అనమాట. ఆత్మజ్ఞానం పొంది మోక్షం పొందటానికి. దీని తర్వాత కాజల్ బాడీ, కారణ శరీరం గురించి చెప్తున్నారు. ఇంతకు ముందు మనము స్థూల శరీరము, సూక్ష్మ శరీరం గురించి చెప్పుకొని ఉన్నాము. కారణ శరీరం వచ్చేసి అవ్యక్త రూపమైనటువంటిది, త్రిగుణాలతో కూడి ఉన్నటువంటిది, నిద్రా అవస్థలు ఇది వ్యక్తం కావడము జరుగుతుంది. ఇది స్థూల సూక్ష్మ శరీరాలకి రెండింటికి కూడా కారణభూతమైనటువంటిది కాబట్టి కారణ శరీరంగా పిలువబడుతుంది అనమాట. ఇందులోనే వాసనలు అన్నటువంటి సూక్ష్మ రూపంలో ఉండటం జరుగుతుంది. మరి సుషుప్తి అవస్థ ప్రత్యేకంగా ఈ అవస్థలో ఏమవుతుంది అంటే, మన ఇంద్రియాల యొక్క బుద్ధి యొక్క పనులన్నీ కూడా ఉపశమించడం జరుగుతుంది. ఇంద్రియాలు ఏ విధమైన చూడడం, వినడం ఇవేవి ఉండవు. ఆలోచనలన్నీ కూడా అవ్యక్త స్థితిలో బీజ రూపంలో ఉండటం జరుగుతుంది అనమాట. సర్వప్రకార ప్రమితి ప్రశాంతి బీజాత్మనావ స్థితి ఏవ బుద్ధే. బుద్ధిలో ఉండేటువంటి ఆలోచనలన్నీ కూడా ఒక విత్తన రూపంలో ఉన్నట్లుగా ఉండిపోతాయి. అందుకోసమని మనకి నిద్రావస్థలో మనసు ఉందా లేదా అంటే ఉంటుంది, మనసు బుద్ధి ఇవన్నీ ఉంటాయి, కానీ అవన్నీ కూడా ఉపశమించడం జరుగుతుంది అనమాట. ఈగో అన్నటువంటిది బయటికి వ్యక్తము కాదు. సుషుప్తి ఏతస్య కిల ప్రతీతి కించిన్న వేద్మీతి జగత్ ప్రసిద్ధే. మరి ఎటువంటి ఆలోచన ఉంటుందంటే నిద్రాకార వృత్తి మాత్రమే ఉంటుంది. మనందరికీ కూడా కామన్ గా అందరికి అనుభవంలో ఉన్నటువంటిది ఏంటి అంటే, ప్రసిద్ధమైనటువంటిది ఆ నిద్రావస్థ స్థితిలో నా కించిత్ వేద్మి, నాకేమీ తెలీదు అన్నటువంటి ఒక్క ఆలోచన ఉంది. ఎందుకంటే అవిద్యా స్వరూపం, ఇగ్నరెన్స్ అన్నటువంటిది అక్కడ ఉంటుంది. అలా అనేసి ఆత్మస్వరూపము ఉండదా అంటే, ఆత్మతత్వం ఎప్పటికీ ఉండేటువంటిది. నిద్రావస్థలో తాత్కాలికంగా మనకి ఇంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధి ఇవేవి పనిచేయడం లేదు కాబట్టి, అవన్నీ కూడా ఉపశమిస్తున్నాయి కాబట్టి మనకి నిద్రావస్థలో ఆనందము అన్నటువంటిది కలుగుతుంది. ప్రశాంతత, ఆనందము, ఆ శక్తి అన్నటువంటిది రావడం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి అన్నమాట. జీవుడు ఆ నిద్రా అవస్థలో బ్రహ్మతత్వంకి దగ్గరగా వెళ్ళడం జరుగుతుంది అన్నమాట. తర్వాత శ్లోకంలో శంకరాచార్యుల వారు ఇంతవరకు మనం చెప్పినటువంటి ఈ అంశాలన్నింటికి సంబంధించినటువంటి సంక్షిప్తమైనటువంటి వివరణ చెప్తున్నారు. అనాత్మ అంటే ఏంటి? శిష్యుడు ప్రశ్నించున్నారు కదా గురువు గారిని. సో ఇంతవరకు చెప్పుకున్నటువంటిది అంతా స్థూల సూక్ష్మ కారణ శరీరాలు ఇవన్నీ కూడా అనాత్మ స్వరూపం అని చెప్తూ, దేహము, పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, పంచ కర్మేంద్రియాలు, ప్రాణములు కూడా ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్న వర్డ్లో ఇంగ్లీష్లో మిస్ అయింది. పంచ
ప్రాణాలు, ప్రాణాపాన వ్యాన ఉదాన సమాన వాయువులు, మనస్సు, అహం, అహం అనేటువంటి అహంకారము, ఇవన్నీ కూడా మొదలైనవన్నీ సర్వే వికారాహ, వీటి యొక్క వికారములు, మనస్సు మొదలైనటువంటి వాటికి కలిగేటువంటి సుఖ దుఃఖాదులు, శబ్దస్పర్శ రూప రసగంధాదులు విషయాలు, ఇవే కాకుండా పంచమహాభూతాలు, వ్యోమాది, వ్యోమ ఆకాశం, ఆకాశం మొదలైనటువంటి అఖిలం, ఇదంతా కూడా విశ్వం, ఈ జగత్ అంతా కూడా అవ్యక్త పర్యంతం, ఇందాక మనం చెప్పుకున్నటువంటి కాజల్ బాడీ, ఈవెన్ సమష్టి స్థాయిలో కూడా అవ్యక్త స్థితి వరకు, మాయా మూలమైనటువంటి త్రిగుణాలు ఆ అవ్యక్త స్థితి వరకు కూడా ఇదంతా హి అనాత్మ, ఇదంతా అనాత్మ స్వరూపం. మనం ఇంతకాలం సత్యం సత్యం అనుకునేదంతా అనాత్మ అని చెప్పేస్తున్నారు. ఇంకేం చేయాలి? ఇంకేం చేయాలంటే ఆత్మస్వరూపం ఏంటో తెలుసుకోవాలి. ఇవన్నీ వింటున్నప్పుడు చాలా అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానము. ఇంతకాలము ఎంత అజ్ఞానంలో ఉండి ఇవన్నీ శాశ్వతము అనుకుంటూ వీటిల్లో ఇలా ఉండిపోయామా అనిపిస్తుంది. పంచమహాభూతాలతో తయారైనంతా కూడా అనాత్మే అంటున్నారు. మరి ఇదంతా అనాత్మ అయితే ఎందుకు మనకి ఇదంతా సత్యంగా అనిపిస్తుంది? ఎందుకు మనం ఇంతగా వీటితో తాదాత్మ్యత చెంది ఉన్నాము? కారణం ఏంటి అని అంటే మాయా. రేపటి రోజున అంశానికి సంబంధించిన వివరణ చెప్పుకుందాం. ఓం మంగళం ఓంకారమంగళం, ఓం మంగళం ఓంకారమంగళం, గురుమంగళం గురు సేవామంగళం, గురుమంగళం గురు సేవామంగళం. ఓం మంగళం ఓంకారమంగళం, ఓం మంగళం ఓంకారమంగళం, గురుమంగళం గురు సేవామంగళం, గురు సేవామంగళం. ఓం లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం.